tradition behind that the sage of Sod will pass one to the other, years after years, generation after generation. So basically, keep in mind that the pshat of Ramban, le pshat du Ramban, il n'est pas hasardeux. It's not something like a random. It's giving you many ways to understand what is behind, what is hidden behind, when you will discover other books and when you will grow up in the Torah. Donc en fait, le pshat du Ramban, ça va être toujours comme ça, il va te donner plusieurs indications, plusieurs informations pour t'aider déjà à comprendre ce qu'il y a derrière les notions qu'on voit de manière très simple dans la paracha. So we are ready, on est prêt. Let's start, on va commencer. We're gonna go take your Chumash. I will share the screen, but if you have your Chumash, take it. Prenez vos Chumash, on va aller dans la paracha de Shemot, chapitre 4, chapter 4. I'm going to try to understand one of the most known stories of the Torah, but maybe not so well explained according to the Pshat. So we try to see what Ramban is giving to us. Donc on va essayer d'abord de comprendre l'une des situations les plus commentées, peut-être de la Torah, l'une des histoires les plus commentées de la Torah, mais peut-être pas toujours avec la bonne manière pour ouvrir en fait pour ouvrir et comprendre ce qui se passe derrière. So we are in the Ramban. Here is the text. Sorry. We're in the Ramban. We are in the Parashat Bereshit. Sorry, Shemot. Pasuk Gimel. Il dit comme ça. I start in Hebrew, and after we'll translate in French, and after let's take it here. We have it here. Bereshit. Shemot, sorry. Shemot. Chapitre 4. Pasuk. Sorry. And we said, Vayomer ashlicheu artzaa v'yashlicheu artzaa v'yi nachash v'yanaas Moshe mipanav. Donc il dit en français, il a repris, jette-la à terre, et il a jeté à terre, et elle devint un serpent. Moshe s'enfuit à cette vue. In English, saying like this, il dit, and he said, cast it on the ground, and he cast it on the ground, and it became a serpent, Nachash. And Moshe fled from before it. So what is this pasuk hiding? Ce pasuk, il cache quoi? Ramban, il va essayer de nous expliquer. Like usual, comme toujours, on prend d'abord l'information avant de commencer à étudier. So like usual, we first of all have to take the information before to start to study. So Ramban is saying, you want to be focused on the part of the moment when Moshe is holding the let's say the Mate Elohim, the staff, yes, le bâton, and he threw it on the ground, it became Nachash, and it jumped back. Il prend le bâton, il le maintient, il le jette, ça devient un Nachash et il repart en arrière. So Rambam, il dit, I read in French and I translate. Il dit, jette-le à terre. Donc, quand Hachem dit à Rambam, jette-le à terre, il le jeta à terre. J'ignore pour quelle raison Hachem a accompli ces signes à Moshe. So Rambam starts straight. He said, I don't understand why Hachem need to make all that signs for Moshe. Or to Moshe. I don't know. He said, I don't understand why. Je ne comprends pas pourquoi.
Pourtant, Moshe avait foi que c'était le Saint, béni soit-il, qui lui parlait. He said, why? Because in every place in our Torah, you will see when we are trying to explain that situation, they say, yes, this different situation is our here to test the faith of the people of Israel. Okay. But Moshe had faith. He knew that Hashem was talking to him. So why you test him? The guy, the tzaddik believe in you. So why you want to test him? Donc il dit en fait, c'est étrange. Il croyait en lui. Il savait bien que c'était Hashem qui lui parlait. Donc pourquoi il a besoin de le tester par rapport à sa foi? Ça ne tient pas. It's not standing. Why you want to test him about his faith? And he did. He said, il aurait donc dû lui annoncer, le bâton qui est dans ta main, tu le jetteras à terre devant eux et il deviendra un serpent. So he said, what should be the real situation if we want to say that this situation is here to give, to empower the faith of the other Jew, this one who will have to believe to Moshe that he is the Savior. Donc si en fait, ça devait être destiné aux autres Juifs, ceux qui devaient croire que Moshe est le libérateur, et c'est here's the way it should be written. Hashem may have said to Moshe, take the mate is the stuff, take the mate in your hand, and you will have to throw it on the ground in front of them, and it will become a serpent. This is the way to tell, because Moshe is already talking with you for 1 week. He knows who you are. He's believing in your word. That's why he keeps staying with you. Parce que Moshe te connaît déjà. Il sait qui tu es. Il sait pourquoi tu lui parles. Il comprend le sens de la mission. Not only that, the psukim before, Moshe is asking, which name I should announce to them that this is the name of the Geulah? He said, you will tell them, I am who I am. This is the name of the Geulah. Okay, you see that Moshe is working with you. Donc tu vois que Moshe travaille avec toi. Moshe, il est dans une position, il te dit, voilà, moi, je te demande quel nom je vais utiliser pour que tu me dises ce que je dois leur dire. Donc il est bien en train de croire à celui avec qui il parle. So like say Ramban, there's no sense. It's not making sense, this commentary to say that this sign was to empower Moses' faith. It's not standing. Ça ne tient pas de dire que ces signes-là étaient là pour renforcer la foi de Moshe. So il sait. Et de même, pour le deuxième signe, comme il a effectivement prescrit pour le troisième, tu prendras ces eaux du feu. Et c'est look, what is strange. For the other sign, when he talk about taking the waters of the Nilus, and to spread it on the ground, and it will become blood. See the way Hashem is talking. He's using the future. He said, and after, if they don't believe, you will take the water of the Nilus and you will spread it on the ground, it will become blood. Donc il dit là aussi, c'est étrange parce que quand il parle des autres signes, il emploie le futur. Il annonce bien qu'en fait, regarde, tu feras ça. Tu prendras les eaux et tu les verseras, et ils seront du sang et ils te croiront. So now, why the situation with the Mate Elohim, the staff of what Moshe had in his hand, why this is now and not in the future, and why is it connected to Moshe? Alors pourquoi cette situation-là, de prendre le bâton, de le jeter, il n'est pas au futur, et pourquoi il est maintenant? This is the question. What's happened behind that story? Qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire? Look. Il dit, cette remarque, on est ici, cette remarque corrobore l'explication de nos sages dans Shemot. He said, you have to go and see what's happened in the Midrashim Shemot Rabbah 3:12. C'est here you have the real explication, the real explanation. Et là-bas, tu auras la vraie explication. What is he saying? C'est de Shemot Rabbah, c'est selon laquelle le premier des signes était une allusion au fait que Moshe avait médit les enfants d'Israël et que le deuxième signe était destiné à le punir. C'est what c'est de Midrash Shemot Rabbah. C'est we have 3 signs. On a 2 signes. What is the first sign? C'est quoi le premier signe? Qui sait? Who knows? The first sign.
Mais bon, c'est quoi le premier signe qui se passe que Hachem lui dit, voici le premier signe. Tu te rappelles, tu connais? Voici quoi, tu m'as dit, le premier quoi? Le premier signe qu'Hachem lui dit de faire à Moshe. C'est pas avec le buisson, non? Non, ça c'est la rencontre. Le first sign, le premier signe, il lui dit, mets ta main à l'intérieur. Ah, après, oui, après, elle Elle ressort est blanche. pleine de lèpre et dit, remets ta main et elle devient guérie. So basically, on a premier signe, c'est la main lépreuse qui guérit. Deuxième signe, the second sign is with the snake. That wood which will become snake and after you take it again, it become wood. Donc il dit le deuxième signe, c'est le bâton qui devient un serpent et le serpent qui redevient un bâton. Et le troisième signe, c'est le fait de transformer les eaux du Nil en sang. It to transform the water of the Nile in blood. Ramban make two categories. Ramban il fait deux catégories. Il dit, c'est like this. It said, look, the first sign is with the hand. Le premier signe, c'est avec le hand which get leprosy, qui a de la lèpre. Deuxième signe, c'est avec le bâton. Comment tu dis bâton? Staff? Stiff? Ah, comment tu l'écris? S-T. Stiff. S-T. S-T. E. Et like this? Yeah. Two time, one time. One time. Yeah. F. Y. Y. Why? Stiffy? Stiff. You sure? I'm not so sure. But, Let me check. Je vais vérifier. Abéjeri, you know how to write it, Steph? stiff. Yes, yes, staff, S-T-A-F-F. A, not E. Yes, A. Here it is, FF. Steph becoming serpent. No, I think it's not like this. 1 second. No. It's that. It's no, it's yeah, it's tough. It's tough. Like this. It's right, yeah. Is that? Yeah, I'm battle, yes. Yeah. And the only sign which will be in the same category is the waters of the Nilus. The Nilus is the principal river of Egypt, and they have to become blood. Donc il dit quoi? There is a way to understand the Chumash. Il m'a de comprendre le Chumash. You have to separate the two categories. So this one, the Midrash Rabbah said they are here to punish Moshe. Ah, you get it? Vous avez compris? Et dit les deux premiers, ils sont là pour punir Moshe. And the second one, it's here to give faith to the people of Israel. To give faith to the people. Did you know that? Vous savez ça? Vous saviez ça? Non, Rabbi, non. You have three signs. The three signs that which happen with the burning bush. Les trois signes qui se passent avec le buisson ardent. Il y en a deux qui sont là pour punir Moshe. That's why the tone is in present. C'est pour ça, les deux premiers signes qui sont dans le buisson ardent, ils sont là pour punir Moshe. C'est pour ça que le ton, les verbes, ils sont présents.
But here, when it comes about the third sign, pour le troisième signe, it's in the future. C'est au futur. You will do that. Tu feras ça. We learn that from the Midrash Rabbah. On apprend ça du Midrash Rabbah. Qu'est-ce que ça veut dire? Look. Voilà ce que ça veut dire. On parle de Ramban, pardon. Et Midrash Rabbah, il dit, sur laquelle cette signe était une allusion au fait que Moshe avait aimé les enfants d'Israël et que les deux signes étaient destinés à le punir. Et si tu ne me crois pas, va voir Rashi, il dit la même chose. Il say, look at Rashi, Rashi think the same thing. Il pense la même chose. C'est en ce sens que la Torah précise, et Moshe s'enfuit de devant lui, parce qu'il craignait d'être châtié. C'est how do you see the second proof? That Moshe ran away from that stake, because he was afraid to be punished. Il dit, comment tu le vois? Il y a marqué, Moshe, il a fui. Il s'enfuit de devant lui. In English, it said, Moshe fled from before it. It said, when you see fled from before it, fled from, c'est because fear is here. Il dit, quand tu vois qu'il se retire, il part comme ça, un instinct de survie, parce que la faute, elle est là. So my question, what was the sins of Moshe? La question, c'était quoi la faute de Moshe? You know your Torah, right? C'est votre Torah. Alors, c'est quoi cette faute-là que le Midrash Rabbah il parle ici? What is that sin? C'est quoi cette faute? Rabbi, Oui. est-ce que c'est, on peut associer ça au fait que Moshe ait refusé d'aller faire sortir les enfants d'Israël de Mizraïm? C'est quoi exactement? Je dois commencer, je peux dire, donc passer donc c'est comment, ça veut dire quoi exactement? Tu dis deux choses. Tu dis, c'est quoi? Les Israël, Moshe refusé, les Israël, c'est quoi la faute exactement? What is the sin exactement? Je me disais, c'est le refus d'aller les faire sortir malgré le fait que Moshe savait que même s'il les fait sortir, les enfants les bénis Israël, ils seront toujours peut-être rebelles à Hachem, je me dis. Tu dis le refus de Moshe de faire sortir. Non, c'est pas ça. C'est pas la Est-ce que c'est pas quand... Oui. Est-ce que c'est pas quand il voulait pas parler à Pharaon parce qu'il avait du mal à parler? Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est pas ça. It's not the sin. Rabbi Jerry, do you have any idea about what was the sin of Moshe at that moment, why he deserved to be punished by the snake and to have leprosy on his hand? Why he ran away, when he flew away from the serpent? Rabbi, Yeah. I'm gonna say he did not believe. He didn't believe that the Israelites would believe him. So Toda Rabba. Kola kavod. Yes. This is that. He didn't believe. Let's see it in the text. On voit ça dans le texte. Kola kavod, Rabbi Jerry. Look what he said. Regardez ce qu'il fait. He said, and Moshe answered and said, but behold, they will not believe me, not hearken unto my voice, and they will say, Hashem has not appeased to thee. You see? This is a big sin. De dire, et puis il n'a pas dit, mais certes, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, et ils diront, Hachem n'est pas apparu. This is a sin. Ça, c'est une faute. Did you know that or not? I know that you don't know that because we act like this every day. Je sais qu'on ne sait pas ça, parce qu'on agit comme ça tout le temps. But something happened. For sure it will not work. You don't believe me. It's the States, it's the airport, it's the COVID, it's that. It will not happen.
when you say things like that, you deserve to be punished. When you have any kind of doubts when it comes about Hashem's plan or Hashem's Torah and Hashem's word about that situation. Quand vous avez ce genre de position en disant, oui, c'est Hachem, Hachem il a dit une parole dans sa Torah. Il dit, non, mais c'est bien la Torah, mais c'est pas comme ça la réalité. Mais toi, tu es un peu dans les rêves là-bas, mais rabbin, il faut l'argent pour vivre. Ah, je comprends. I know, Rabbi, you good, but you need money to survive, Rabbi. Ah, it's good. You have a real Rabbi, but it cannot be done like that. You have to respect some rules. You see all that word, tous ces mots-là, toute cette remise en question des situations qui concernent. Merci beaucoup. You see, this is why Moshe deserved to be punished. That's why it's written, il avait médit, he spoke in the wrong way, in a bad way about the son of Israel. So never say, the Jews will never do teshuvah. Be careful. Jamais, ces Juifs, ils feront jamais teshuvah, jamais. Be careful. You see what's happened to Moshe? Always thinking that, no, it will not happen. Life is not like that. I know life because I've been king 40 years in Kush. I know life. People will not believe. Tu connais la vie? Ils vont pas te croire. One thing, two things. Une faute, deux fautes. Le Guatsé Ramban. Il dit, c'est en ce sens que la Torah prise que Moshe s'enfuit devant le bâton. Is that case that Moshe run away in front of the staff. C'est à cause de ça Moshe il fuit. Why are you afraid? The staff is the staff, like when I say the staff, which is a word. He flew from the word. From the No, when it's become snakes. Oh, okay. Why you run away? You see rats, rats. You see mouse, mouse. You see snake, snakes. You have sins on you. This is the pshat of our Torah. Tu vois un animal, tu fuis comme ça, or you start to tremble, you start to sweat, tu fuis, tu commences à transpirer, machin. Même un lion, even a lion, you run, something is wrong with you. You are holding some sins inside of you. Tu fuis, quelque chose est faux avec toi, tu gardes des fautes à l'intérieur de toi. Being afraid is the sign that something was done wrongly before. Avoir peur, c'est le signe que quelque chose a été mal fait avant. And the sage, they have no pity. Les sages, ils n'ont aucune pitié. Even Moshe, you run away. Moshe, what's happened? You run away. Even if you are our master, we will say what's wrong with you. Moshe, quand tu fuis, c'est quoi? Même si tu es notre maître, on va te dire ce qu'il va faire avec toi. Look now. Parce qu'il craignait d'être châtié pour sa médisance et le serpent, et que le serpent le mordit. Because he was afraid to be punished because of the Lashon Hara, he said. Parce qu'il a eu peur d'être puni du Lashon Hara qu'il avait fait. And that consequence will be that the snake will bite him. Et la conséquence serait que le serpent le morde. That's why he's afraid. Because we always know what we have done or not. Parce qu'on sait toujours ce qu'on a fait ou pas. C'est pour ça qu'on a peur de ces morsures de serpent, de ces piqûres de scorpion, de ces amendes des policiers, de je sais pas quoi. À chaque fois qu'on agit avec la peur, every time you act with fear, you are holding sin. Tu caches une faute. Fear of everything, peur de tout. Fear of dying, you hide something. Peur de mourir, tu caches quelque chose. Fear of paying the bills or having fees, you are holding. Fear of taxes, you are holding a sin. All this is the same. Toute peur cache une faute. And he said, on va continuer. Si telle n'était pas l'explication, pourquoi la Torah relaterait-elle next picture, relaterait-elle ce détail?
He said, now it makes sense why Torah brings to us the details to teach us something. Non, on comprend pourquoi Torah nous dit ça. En effet, tout homme s'éloigne instinctivement des éléments nuisibles. So it's an instinct for a man to run away from something which is dangerous for him. Même lorsqu'il sait que si la volonté d'Hachem est de le punir, nul ne pourra l'en sauver. You see what he said? Vous comprenez ce qu'il dit? He said that instinct of running away will always happen. Let me read in Hebrew, because in the French not so good. ואולי אף על פי שהודיעו השם הגדול שבו נברא העולם ובו יהיה כל הדבר, רצה להראות כי בו יעשה אותות, והאדם מתרחק, האדם מתרחק מן המזיק, לא, אף על פי שידע שאם יראה כן בחפץ, השם אין מציל בידו. Baruch Hashem. He said something strange. He said, your instinct of running away from something you can kill you, beat you, or basically damage you, l'instinct de fuir devant quelque chose qui peut te nuire, t'abîmer ou t'endommager, he said, it's always standing, ça reste toujours, even if you know that Hashem can protect you. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit en effet, tout homme s'éloigne instinctivement des éléments nuisibles, même lorsqu'il sait que si la volonté d'Hachem est de le punir, nul ne pourra l'en sauver. Meaning, he said, not only, first level, the instinct of running away from dangerous situation is still there. So I don't understand. If my fears is the sign that I have sins, why I have this instinct inside of my DNA? Si mon instinct, c'est de fuir devant le danger. Donc, ça veut dire que l'instinct, il n'est pas bon. Parce que l'instinct, il montre que j'ai une faute qui est enracinée en moi. My instinct should be, I'm standing. I'm not seeing danger. C'est je reste devant, pas le danger. Et c'est more than that, plus que ça. There's another situation. Even if you know that you did something wrong, and you see that that danger will eat you because Hashem decided. What is your instinct? What do? You know, Rabbi Benjamin, this world is a danger, and you did something wrong, and you deserve to go in that world. What will you do? No, you will run away. It say worst. Even if the man knows that that danger, that damage which comes to me is the consequences of what I've done and Hashem is punishing me, still in that situation, the man will try to run. See? Il dit même dans une situation où tu sais que tu as fauté et tu as bien identifié que la conséquence qui est là, le danger, c'est à cause de ta faute et que c'est Hashem qui l'envoie. Fait même dans ce cas-là, tu vas essayer de fuir. What does it mean? It means that we have not enough knowledge to make the distinction between real danger and Hashem fixing and wanting to fix us. And after we are trapped in something which is in our DNA, meaning sins. To be afraid of danger, it's because the sins inside of you. The instinct of survival is the sign of the sins being holding you somewhere. On dit l'instinct de survie, de fuir devant le danger, c'est la preuve que la faute, elle est sur toi quelque part. Et même quand tu n'es pas dans cette situation-là, et que tu sais que le danger là, c'est parce que j'ai fauté, même dans ce moment-là, tu vas fuir. What's the logic of our life? What are we doing here? C'est quoi la logique de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה מדברו.
continue. We take information. Cette indication nous apprend donc que Moshe avait une autre raison de fuir le serpent. This situation tells us that Moshe had another reason to run away from the serpent. What was that the reason? No, the Lashon Hara did about the people of Israel. C'était quoi cette raison de fuir devant le serpent? Lashon Hara qu'il a fait devant les Bnei Israël, pour le compte des Bnei Israël. El Ramban sait. En outre, bien qu'il eût déjà communiqué le grand nom avec lequel le monde fut créé et par lequel tout vint à l'existence, Dieu a peut-être voulu lui montrer que ces signes et ces prodiges surnaturels peuvent être accomplis avec le nom, et ce afin d'affermir dans le cœur de Moshe la conscience de son pouvoir, et pour qu'il sût avec certitude que des faits inédits peuvent être réalisés dans le monde par l'effet de ce nom. Et comme 2 signes suffisaient pour démontrer cela à Moshe, et qu'il n'y avait pas d'eau à cet endroit, Moshe lui a ordonné d'accomplir le 3e signe uniquement du peuple. And after Ramban tried to give another direction, he said maybe also because before Hashem gives to Moshe the name which should be used to bring Géoula. Juste avant Moshe reçoit le nom de la Géoula, quel nom il fait utiliser. C'est maybe also, not maybe, also. Not also, Ulai. You say Ulai. It's very rare that Ramban say Ulai, peut-être. Meaning that I don't want to be too hard on Moshe, it's our master. I want to find maybe another way to explain that story. Peut-être que le but d'Hachem ici, c'est de dire à Moshe, regarde, le nom que je t'ai donné, il fait tout. The purpose for Hashem maybe in that story is to show to Moshe that the name I gave to you make everything. It can make leprosy and bring you to be ill. It can build the serpent and bring the staff. It can make waters and blood. Meaning that the name Eke Asher, Eke is the keys of everything. And Moshe needs to be in front of that reality in that two cases, because where he was standing, no waters was there. That's why it will be the future. Why is opening this like this? We don't know yet. Donc il dit, peut-être c'est dans ce sens-là, je vais dire à Moshe, d'abord, regarde, fais ça pour que tu vois que mon nom, il fait tout. My name does everything. Il fait tout. Mais comme là où il était Moshe, il n'y avait pas d'eau, il ne pouvait pas le faire le test des eaux qui deviennent du sang tout de suite. So because where Moshe was saying no water was there, maybe, let's say Ramban, maybe, it's a very strange Ramban, the first time I say maybe it's because waters were missing. Strange, if Hashem want to be. We get information. We got all the information, it's good. On a toutes les informations, c'est bon? Okay. C'est bon, Rabbi, c'est bon. Now let's say something strange. What is the name of the staff in Hebrew? C'est quoi le nom du bâton de Moshe en hébreu? Maté. Maté. You can see it in the pasuk. Dalet, here. On va voir ici. Maté. This is the name for staff, the maté. Yeah? Like this one. Not the maté. But other thing, if maté means staff, and maté Elohim, the staff of Elohim, maté Elohim, le bâton de Elohim. And we, all of us, we have that instinct of running away from danger. Donc on a chacun d'entre nous cet instinct de partir loin du danger. Meaning we are afraid. C'est-à-dire qu'on a peur. This means that we have a sin standing in our DNA. C'est-à-dire qu'on a une faute qui reste dans notre ADN, right? It's obvious. If you told me that the instinct from my soul is to run away from danger,
Je dis que l'instinct de mon âme, c'est de courir loin du danger. And after we know in the Torah that there is a Donc il dit quoi? Il dit si on fuit devant le danger, if we run away from the danger, see that we are afraid. If you are afraid, we have sins. So from where come that sins? D'où vient cette faute-là? Take your chumash. Prenez vos chumash. Prenez vos chumashim. That seems the ones on the blue. What's it do? No, the blue one. It's too much. Up. What it is? Go to Shemot, Parashat Bo. Shemot. Parashat Bo. Non, non. Sorry, Bamidbar. Bamidbar, chapter 2. Bamidbar, chapitre 2. Regardez Hachem et Moshe, Aaron, et moi. Gadlo, Beotot, Tribu, Rabbi, quel verset, s'il te plaît? Je vais vous dire. From the first one. À partir du verset 1. Let me share the screen. Verset 1. Can you read in English when I read in French? Ask it. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron en disant: les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière selon les insignes de leur maison paternelle à distance et autour de la tente d'assignation, ils camperont. Hashem spoke to Moses and Aaron, saying, Yeah, continue. the children of Israel shall encamp, each man by his banner, Yeah. according to the Yeah. initials of their father's household. Yeah. At the distance surrounding the tent of meeting, shall they encamp? So now c'est ceux qui campent en avant, à l'est, seront la bannière du camp de Yehuda selon leur légion. Et le chef des enfants de Yehuda est Nachshon ben Aminadav. Those who encamp to the front at the east shall be the banner of the camp of Judah, according to their legends. And the leader of the children of Judah is Nachshon, son of Aminadab. Et sa légion et leur compte sont de 74 600. Its legend in their accounts are 74,600. OK. That's like it. Et ceux qui campèrent près de lui sont
la tribu d'Issachar, et le chef des enfants d'Issachar, et Nathanaël, fils de Tsoar. Those in camp near him are the tribe of Issachar. And the leader of the children of Issachar is Nathaniel. So read now the same pasuk in Hebrew. On a vu le same pasuk en hébreu. Number 5. Ve'achonim, What? ve'achonim, alav, he, pasuk he. Oh, hey. Oh. Okay. Ve'achonim, alav. Oh, okay. Yeah, I didn't. It's fine. Okay. Ve'achonim, alav mate. Issachar. Matei Issachar. What does it say Shevet? Staff of Issachar. Allah. Tribe is translated by tribe. C'est traduit par tribu. We know the name for tribe. Shevet. It's Shevet. Shevet Issachar. Ah, Why you say Matei? Look, yes. Staff of Issachar. Matei Issachar. And why you don't say Matei Obat Yehuda? Look. Why Matei is not written Obat Yehuda? Continue a little bit. One more pasuk. Continue. Benasi libinei Issachar, Nathaniel ben Tzuar. Oui, la tribu de Zivulun. Pasuk Zag. Zion. Mate Zebulun. Ah, Matei Zevulun. Okay, we jump. Go to the pasuk. 12. 12, yeah. Okay. Ve'achonim alav mate Shimon. Matei Shimon. The tribe of Shimon. Go to 20. ve'alav mate Menashe. Menashe. Okay, we jump. 27. Ve'achonim alav mate Asher. Oh, Matei Asher. So why all the tribes are not talking to Matei? Pourquoi toutes les tribus ne sont pas appelées Matei? Look, Yehuda, it's Machane. Yes. Reuven, it's Machane. Levi, it's Machane. Why only Matei for the others? Ah, I will not tell. Check by yourself. Take the chapter, regardez ce chapitre, et regardez lesquels sont appelés Matei, pas Matei. Ceux qui sont Matei, ceux qui sont Machane. Check which tribes are connected to the concept of Matei. That Matei means that tribes, they have that fear rooted inside. Tous ceux qui s'appellent Matei, ils ont quoi? Cet instinct de fuite devant, de danger. It's not the question now. I just gave you a hint. But let's see what is the secret of the Matei. Voyons voir ce que est le secret du Matei. Attends que tu as un trauma, Jonathan. It's okay. It's here. So we're gonna try to finish now with the secrets of the Matei. On va essayer de finir avec les secrets du Matei. Understand what is that thing?
Yes, dans Matthieu. On va finir avec le sujet du Matthieu, comprendre ce que c'est cette histoire. And after, Ramban will be satisfied. Yes, this is the stuff which becomes snake and becomes. But the fact that they say Mate tells you about where they're holding spiritually. Machane, maybe Mate is like the higher level, like Mate Elohim. You know, maybe this tribe is focusing on the spirituality. This tribe is like in the physicality, like Yehuda, Mahfoud, like here. And Issachar, they sit down, they learn, bring, spiritual, influence and stuff. Yeah, for sure. And you see the kind of balagan when a person when they translate Torah like in English and then they go preach to the people. So he's like, always in trouble listening. Go in Parashat Vayera, Midrash Gimel. No, it's in the Midrash Shir. After we done. So for you, it's page Shin Chaf Zain. Ou bien Parashat Vayera, après Shemot, Midrash Gimel. So my purpose is to understand what is behind that idea of running away from danger by your instinct, while I know that that fact of running away is the sign that I'm holding sin somewhere. Le but, c'est de comprendre c'est quoi, c'est d'où vient cette histoire de fuir devant le danger, quand je sais que la fuite devant le danger est l'expression de ce que je tiens, j'ai une faute qui est collée à moi, je suis redevable de quelque chose. Vous avez reçu, did you receive? Yes, Harav. Yes, Harav. Oh, Hashem, yes. So he said in the Midrash Gimel of Parashat Vayera. I'll read and the purpose to arrive fast on the point. Look. Qui ידבר עליהם פחות תנאו לכם מופת, יפה אומר לכם, את מוצאי בנוח, לאחר שהצילאו מן המבול, אמר לנוח ולא יהיה עוד המים במבול. So he said, there's a pasuk, il y a un pasuk dans Parashat Vayera, qui ידבר עליכם פחות תנאו לכם מופת. What is mofet? We know what is mofet. Il dit, when Pharaoh will talk to you, quand Pharaon va parler à vous, va vous parler, pardon, donnez-vous du mofet. Give to yourself mofet. What is mofet? C'est quoi le mofet? Mais Yehuda, c'est quoi mofet? L'idée, Rabbi, au fait. Aucune idée. Qui yedber alechem, when Pharaoh talk to you, tenu lachem mofet, give to you wonders, miracles, donnez-vous des miracles, des choses merveilleuses. What is that? C'est quoi ça? When Pharaoh talks to me, I have to give to myself miracles. Quand Pharaoh me parle de donner un de miracles, d'avoir des miracles. It's not the right translation.
What? So I see, it doesn't sound like the right translation. It's the right translation. Really? C'est le Midrash Tanchuma dit Yafé, Omer Lachem. He said, it's good. He told you. OK. Il dit, quand Noah a été sauvé, Hachem lui a dit, il n'y aura plus jamais de Maboul. When Noah have been saved, Hachem told him, never you will see again that kind of raining, kind of Maboul, or flood. Ve'amar lo, tell li ot. Noah said, give me a sign. Amar lo, et kashti natati be'anan. This is the rainbow. Okay, I'll give you a sign. It's the rainbow you will see in the cloud, among the clouds. Mais c'est le signe que tu me demandes, ok, je te fais l'arc-en-ciel au milieu des nuages. Chizkiyahu, Shechala, when he was sick, elle était malade, Shalach, Akadosh Baruch Hu et Ishaya ve'amar lo, ko amar Hashem. So when Chizkiyahu was sick, Hashem sent Ishayahu. Au prophète Ishaya. Quand il était malade, il a envoyé le prophète Ishayahu. Ve'amar Hashem ineni rofeh lach beyom hashlishi ta'le'e bet Hashem. Et c'est Hashem told through the mouth of Ishayahu. Dieu il a parlé par la bouche d'Ishayahu à Chizkiyahu. Il fait regarde, Hashem te dit, je te guéris le troisième jour, Yom HaShlishi, monte au Beth Amikdash. Va au temple. Et c'est Hashem told me to tell you, King Chizkiyahu, you're healed. The day free, go to the temple. Okay. Amar lo ma'ot. Chizkiyahu asked to Ishayahu, what is the sign? That it shows that I'm healed. C'est quoi le signe que je suis sûr que c'est tu guéris? Amar lo ineni meshiv et tsel ama'alot. He said, here is the sign. I bring back the shadow of the steps. Meaning that this moment when Hashem wants to finish something, it removes the shadow. Like we say, we know Hoshana Rabbah, you go out after Chatzot. If you don't see your shadow, you will die in the year. Comme on sait, à Hoshana Rabbah, tu sors après le milieu de la nuit, tu ne vois pas ton ombre, tu vas mourir au milieu de la nuit. Meaning, what is the sign? C'est quoi le signe que tu veux, Ishkaou? C'est simple. Regarde maintenant les escaliers, leur ombre est revenue. The shadow came back. Okay. Ve'echach ne'ma'ar le'Yehoshua Kohen Gadol. Also, same thing to Yehoshua Kohen Gadol. Même chose à Yehoshua le Kohen Gadol. He said, it's written, Shamana'a Yehoshua Kohen Gadol ve'gomer ki'ei anshi'ei mofet hema. Azadikim mevakim mofet. So he said, okay, Yehoshua also, he was asking for mofet, was asking for wonders, miracles. Fais un miracle, Hashem. Ça va pas. Kohen Gadol, I'm seeing that the situation is getting worse. We need a miracle. On a besoin d'un miracle. Tzadikim mevakim mofet. Also, the tzadikim, they ask for miracles. Yes, we always ask for miracles. On demande toujours des miracles. When we say, Hashem, fais un miracle. Hashem, do a miracles. Kol shechen Paro Arasha. It's even Paro de Rasha, même Pharaon le Rasha, asked in his time for miracles. Pour les miracles. Demande des miracles. So what are the miracles? There are signs or there are miracles? What are the prophets? It's a sign or it's miracles? C'est quoi les miracles alors? Look. Ave ki yedaber alechem Paro tenu lachem mofet. So when Paro will talk to you, give yourself miracles, wonders. Quand Paro va vous parler, donnez à vous-même des miracles. What does it mean? Miyad vayishlach Aaron et Mateu vayi letanin. And straight, Aaron threw his staff and it becomes serpent. Et directement, Aaron, il a jeté son bateau et c'est devenu un serpent. C'est quoi la différence entre Nachash et Ta'anit? C'est pas le cours même pour ça. Mais c'est la bonne question, n'est-ce pas? C'est pas la bonne question. Amar Paro. Paro said, Kar kocho shel Elohechem. He said, Paro said, this is the power of your God. C'est ça le pouvoir de votre Dieu.
Mikan Yotiim, Kishafim, La Lechol Haolam. So he said, at that moment, when Paro saw what Aaron did, à ce moment-là, quand Paro il a vu ce qu'Aaron il a fait, Paro took all the sorcery that Egypt had, he sent it all over the world. What is the moment when Egypt started to fulfill the world by his sorcery, his knowledge about science and sorcery? At that moment. What do you mean he sent it all over the world? He sent the knowledge. We decide now to spread out all their knowledge about occultism, about mysticism, about Avodah Zarah, about Kishuf, sorcery. This is serious. Yeah. So basically, the Europeans, they have their black witches Everything comes from that day. Oh, yes. That day itself. Everything comes from Paro. Because we saw before 2 days, on a vu d'avant 2 jours, that Paro Bemiloui, if you write Paro Bemiloui, P, Resh, Vav, Ain, you take only the letter of the Milui, you have Esav. Right. So Esav, la magie blanche, toute la science des Blancs, c'est de la sorcellerie égyptienne, ça sort de Paro. And that's why J.C. Penney himself had to go down to Exactly. Egypt to do black magic. Donc vous voyez, c'est quoi? Toute la magie, la sorcellerie blanche qui s'appelle la science, en fait, ça vient d'où? D'Égypte. But when did that situation happen? When Aaron spread, bring out the stuff, and the stuff of Aaron become snake. But what's the purpose, basically? Like, if you I'm not fully clear yet. What's the purpose? Okay, he dropped the staff. What's the purpose of spreading that stuff out? You understand my question? No? You understand what's the purpose of, okay, he sent, okay, I don't drop the stick, now you decide to spread whatever out. What's the purpose of him doing that? I don't So I said, because all the purpose is now to bring out the people of Egypt, from Egypt. To bring out the people. So you have to convince the leaders of Egypt to let us go. So the purpose, the strategy of Hashem was show to Paro that signs. Like this, he will know that I'm the ruler. So from that first sign that Aaron tried to show, look, Hashem told us, first of all, we have to transform the steak, the stuffing steak and so on. He did it. What was the Paro reaction? You show me that? All our knowledge now will be spread out all over the world. They will know about the sorcery because you did that. Why? Let's see. Oh, that's my hair. Il dit quoi? Il dit, comme tu avais ça avant, tu vas me tester. You want to test me? You want to see. Maintenant, je vois toutes les connaissances de la sorcellerie dans le monde. Kishafim, les chol haolam de tout le monde. ויקרא גם פרעה קראה לנערים ולתינוקות בני 5 בני 4 שנים. So he said, after that, he called the little child, little kids of the kingdom. Il appelait les petits enfants du royaume. Kids of 4 years and 5 years old. Les enfants de 4 et 5 ans. וישלחו איש מטהו. And each kid had the stuff also. And they did the same thing. Et chaque enfant, il avait un bâton. Et ils ont fait la même chose qu'Aaron. They also transformed the stuff in steak. Ils ont transformé aussi le bâton en serpent. Les Ketiv, ça s'écrit Gam Paro Shelo Kara'a Techila Lechachamim Lamechafshim. That's why we have the Gam Paro. Okay. Ve'amru Rabotenu Zichron Livracha. Nos sages, ils ont dit, our sages have said, Nes Gadol Naaseh Bamate. Oh. The sages have said, a big miracle happened with the staff. Il y a un grand miracle qui s'est passé avec le bâton. She'ilu Bala'at Tan'in et Ta'ninim. So said that staff of Aaron swallowed all the other serpents that the kids have done. Il dit le serpent de Aaron, il a fait quoi? Il a avalé tous les autres serpents. Nes Gadol. Il y a eu un grand miracle. A big miracle. Car derrière, Ataninim libloa ze et ze.
because this is the way of the serpent called Tanin, to swallow the other. C'est la manière du serpent qu'on appelle Tanin qui avale les autres. Et là, after, when the Tanin become a staff again, quand le serpent est redevenu un bâton encore, dire-t-il, Vaïvloa mate Aaron et matotam. You say, what is the miracle? Even the staff swallowed the other staff. Meaning, the serpent swallowed the serpent and the staff swallowed the staff. What is the stuff? Le bâton. Le bâton est devenu serpent. Ouais, Le serpent, il a avalé les serpents. ouais. Et après les bâtons, quand il est redevenu bâton, il a avalé les bâtons. Wow. I don't understand. And that's what If you say that the staff becomes snake, si tu dis que le bâton est devenu serpent, and the serpent swallowed the other serpent, there's no stuff out. All the stuff have been swallowed, because it means that he swallowed the serpent, and inside of him, even if it becomes stuff, it will be swallowed already. Why you need to tell me that serpent swallowed serpents and stuff swallowed stuffs? That's my question. This is where I got like Ça veut dire quoi tout ça? You follow me on internet, good? Yes, sort of. Yes, sort of. ואלו היה עושה הדעה מכל אותם המטעות שהשליכו ונעשה תמים, והיו יותר מעשר חבילות ועומדים, ובלען מטה אהרון, ולאו נעבד יותר ממה שהיה. כשראה פרעה כך, תמה ואמר, אם יאמר למטעה בלעה לפרעה, ולכיסו, ובולע. הוא הסימן שאמר למשה, והשנאה שאמר לו, מזהה בידיך ישליכו ארצה, זה פרעה שנדמה לנחש. So now what's happened? He said yes. It's important to understand that the two categories, same thing happened. C'est important de comprendre que dans les deux catégories, la même chose s'est passée. The serpent swallowed all the serpents, and the staff swallowed the staff. Meaning that in Paro's mindset, people's generation knowledge, they also have maté. Quoi? Dans la dimension de Paro, de ce qu'il est, sa population, sa technologie, ce qu'on veut, ils ont aussi le concept de maté. Ils ont la capacité aussi de le faire devenir serpent. Et have also the possibility to make it turn to serpent. But now, when he saw that serpent or serpents, no problem. It seems to me that the serpent is the back of the staff. Il semble que le serpent, c'est les arrières du bateau. But now, you see that the staff is swallowing the staff. And after it even say here that the staff swallowed the serpent. Why you play? It was for one purpose, un objectif. C'est because Paro is the Nachash. Paro c'est the Nachash. So when he saw the staff swallowing the serpent, he was afraid for his life. Quand il a vu le bâton d'Aaron avaler les serpents, il a commencé à avoir peur pour lui-même. Because he said, if this swallows the serpent, I know who I am. I'm the Nachash Rishon. I'm the snake. So this stuff, swallowing that thing, for sure it's done with me. C'est fini pour moi. Stop to be afraid. Comme ça, avoir peur. that's why it's without all his knowledge. Just Now, the knowledge is before. It's because Aaron wanted to test him, to show, like, let battle. You want to battle with me? I will transform the world. ויפקוד השם בחרבו הקשה על לוויתן ונחש
Berea. Oh, see, now what's happened? He said, Paro understood that the tannin is the feminine version of the serpent. Not really, not really. That's different. It said the tannin is the yesod of the feminine serpent. Le tannin, c'est le yesod du serpent féminin. When he saw that the stuff swallowed the tannin, il a vu que le bâton avalait le yesod du serpent féminin. He said, oh, this is where I get my strength from. Because it's the opposite. In the Gdusha, dans la Gdusha, the yesod of the masculine gave to the feminine. But in the Klippa, the yesod of the feminine gave to the masculine. Dans la Klippa, c'est le yesod féminin qui donne au masculin. Now you see, your yesod, the yesod which provide you being swallowed. Meaning, no mochin for you. Il n'y a plus de mochin, tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. And he said, from that moment, à ce moment-là, was built all the story about the Leviathan. We know that you have Leviathan, Tanin, and Nachash Abaria. So this is Mazah of Klippa, not of Klippa, and this sort of Klippa. I will just go fast. כשהיה יוצא משה מאצל פרעה והיה אומר אותו רשע, אם יבואו אצלי בן עמרם ענעי הורגו, עני צלבו, ענעי שורפו. כשהיה משה נכנס ביד פרעה נעשה מטה. So he said, look what's happened between the relationship between Moshe and Paro. Voilà la relation de Moshe et Paro. Il fait, every time Moshe was away, Paro was saying, the son of Amram, if he can, I will beat him, I will kill him, I will show to him who is the boss. Donc il dit, à chaque fois que Moshe partait, Paro disait, après, s'il revient sur le fils d'Amram, là, je vais le tuer, je vais m'en occuper. But when Moshe was entering, Pharaoh was transforming himself to stuff. Quand Moshe rentrait, Pharaon se déguisait et devenait un bateau. C'est le code. Ah bien, ça va. Fort. Il dit, and he make the heart of Pharaoh harder. Il a fait le cœur de Pharaon très dur. וחמש מכות הראשונות אין כתיב בהם אליי ויחזק לב פרעה כיוון שבאו 5 מכות ולא שילה. אמר הקדוש ברוך הוא מכאן ולארעים רצה לשלח עד מקבל. שכר כתיב ב5 המכות האחרונות ויחזק השם את לב פרעה והיה משה גוזר הקדוש ברוך הוא ומקיים. ונאמר ותגזר אומר ויקיים לך. So it's finished. So what did you understand? Conclusion, qu'est-ce qu'on a compris? Now let me give to you the solution that we can say at this moment. It's like this. All the story of the Mate snake, toute l'histoire du Mate et du snake, it's about fear, à propos de la peur, comme on a vu. What is the instinct of us when we run away from danger or run away to survive? What is the DNA of fear that we have? This is the aspect of serpent. This is the impurity that we see from the serpent which is standing on us. C'est l'impureté qu'on a reçue du serpent qui reste sur nous. Because Adam created Cain with that impurity. Parce qu'Adam a créé Cain avec cette impureté. So every time your instinct is to run away from danger, even if it's logical, no one will run straight to the fire. But every time you see that your reaction is to run away, save your life. But understand that you are not at the level. You are not at the level yet. À chaque fois que la nécessité de fuir devant le danger fait sentir, fuyez, protégez vos vies et soyez vrai avec vous-même. Be real with yourself.
I'm not at the level yet because I'm running away. Meaning, I'm still in the aspect of serpent. C'est-à-dire, je suis toujours dans l'aspect du serpent. Why? When Abraham was sent in the fire, why do you see that he was afraid? He was trying to run away from his situation. So Abraham était dans le feu. Vous voyez qu'il a essayé de fuir cette situation. Oui. When Yaakov to go back to Canaan, it's not said that he was afraid to meet Esau. He was afraid to be obliged to kill him. Il avait peur de devoir tuer quelqu'un because it's not the consequences. It's not afraid at all. Prepare a strategy to say, I'm going. You know that you rob the biggest thing. Now go back. You will not go back. You will be afraid. Tu vas pas rentrer. Tu vas avoir peur. So every time you are in the aspect of being afraid, even when it is your instinct, know that the impurity of the Nachash is standing. Parnassa, money, everything, tout ce qu'on va dire. Quand il y a une période compliquée, par rapport au milieu au temps, il faut fuir justement. C'est ça que j'ai dit aussi. Il n'a pas dit fuir. Ça veut dire qu'en fait, Il n'a pas dit fuir. Il fait de la place à la Gvoura. Ça veut dire recul. Non, il n'a pas dit recul. Il a dit fait de la place. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la place à la Gvoura? C'est quoi la différence entre faire de la place et fuir? Just handle it. Non, je suis là, tu arrives, je recule ma chaise, je te fais de la place. Je suis là, tu arrives, je cours. Il n'y a pas une différence. Quand Yaakov, du coup, a fui et ça, parce qu'il avait peur de se faire tuer, c'est pas Il a fait de la place. D'abord, on voit le cours. En faisant la place, tu laisses tous les dynames apparaître, descendre. Comme ça, tu peux les taper une fois pour toutes. C'est ça qu'il dit à la fin, il tombe dans ta main. Ce n'est pas une fuite. It's not running away. To make places. C'est-à-dire donner du temps. Mais comment tu appliques ça comme ça dans la vraie vie? Une personne qui... Silence. Take it, but stand in front. Sois silencieux. Je laisse exister. Il veut de la place, il veut plus de chaises, donne-lui plus de chaises. Il veut le micro, donne-lui le micro. Mais t'es là. S'il a besoin de 4 rues, donne-lui 4 rues. S'il a besoin de tout l'Égypte, donne-lui tout l'Égypte. Mais t'es là. Parce que Pharaon ne sait pas où était Moshe. You think Pharaon didn't know, didn't know where Moshe is. He become king. Il est devenu roi. You think that someone who killed an Egyptian become king in the country, you don't know where he is. You know where he is. He made places. There's a big difference between making places and running away. So based on that, il te dit quoi? Il dit, regarde, if you are like this, the Nachash is still there. The purpose for you is to become a Mate. Mate meaning that Elohim is acting with you. That Mate is also the name of the tribes. Why some tribes are not called Mate? Because they receive their energy from the tribes called Mate. They call Machane. You build from the Mate, you get the Machane. You can. So you want to be among the tribe of Israel, calling Mate, remove the purity of the snake. What is that? To be afraid. Refuse. Tu veux t'appeler un jour Mate, Mate Elohim, ok, enlève l'impureté de la peur. So Mate was like the Makif of the Mahane. Okay, so again. Et what is the Mate? Fait sur that en conclusion. Même tête. Mat. Matat. Matat. Hey. What is Matat? Hey, we will see. C'est quoi Maté? Mat. Matat. Avec le Hey. Baruch Adonai, amen ve'amen. We have the mood of Yerushalmi Avodah. Les heures on fait vers 12h30. J'ai réfléchi. Amen,